XX 24K. Yeah. You ever done one of those yet? Yeah. Oh, nice. The lens is still pretty nice. Yeah. Just a nose bridge, I think. Totally. Clean up. Yeah, I just let you know tomorrow by noon. No problem, bud. Same place, pick up? Yeah. Hello guys, good morning sa lahat. Sa lahat ng mga X-Metal collector, meron tayong XX X-Metal 24K na pinapaayos sa atin guys. Hinatid kanina sa atin. Yun. Napaka-mint guys. Kita nyo naman guys oh. Parang hindi nagamit. Ang issue guys is maluwag ang coupler. Nose bridge guys. Nose bridge niya ay kailangan i-tight. Nose bridge tightening lang po ang kailangan. At saka linis. You know? Ang lenses guys, okay pa naman guys. Yun. Higpitan lang natin ang nose bridge guys. At saka linisan, disinfect. Ang ganda ng pagka ano niya guys oh. 24K. Mga ganitong original na finish guys oh. Hindi masyado siyang ano. Hindi masyado siya dilaw. First gen guys. Serial. XG serial. Yun. Guys, babaklasin muna natin guys. Para maayos na natin. Kailangan to ng may-ari guys kasi magbabakasyon siya. Local ang may-ari guys. Yun o. Malangis na yung rubber niya. Pero saglit lang to guys. Mahanapan to ng paraan. Yun o. Oily nosepad. Tanggalin lang muna natin ang lens. Ayan. Malangis na rin. Pero wala pang scratch ang lens guys. Mint pa siya. Tanggalin natin kabila guys. Iyon, tanggal na guys ang 24K iridium. Ngayon guys, tanggalin natin ang nose bridge. No? Paluwag. Ayan na guys, tanggalin na natin ang nose bridge. Push natin ang pin. Yun. Yan guys, natanggalan natin guys. You know? Grabe ang nose bridge rubber niya guys. Natunaw na. The nose bridge rubber. Wala na. Tunaw. Sobrang tagal naman guys. 25 years. Dinisan muna natin guys. Tanggalin natin tong natunaw na rubber. Saka lagyan natin ng bago. Oh. You know? Tunaw. Yun. Saka ito guys. Cleaning. Need cleaning. So far, very mint ang kanyang frame. Super mint. The only issue is a nose bridge. It's a loose nose bridge. Wow.
XG Serial. Hello guys, ito guys oh. Natanggalan natin at saka nalinis na. Napakalinis na guys. Ready na para lagyan ng mga bagong pins and rubbers. Yun. Napakaganda ng pagka 24K niya guys. Ito namang orbital guys oh. Malinis na. They are all clean. You know? Mint. Napaka-mint. Nalinis na natin ang frame. Ready for tightening. Napakagandang XX24K. You know? Titanium material. Super clean. Okay guys, higpitan na natin. Let's start the tightening guys. Hello guys, ito guys, ready na natin higpitan. Our most trusted parts from Line Gear. Nose bridge, pins and rubbers. Ayan. Shout out Line Gear. Thank you so much for the support. Yun, the best ka. Ayan na guys. Higpitan na natin guys. Ang isa guys nahigpit na. Ayun. Nakakarga na sa ating jig. Yun oh. So yan guys, nahigpit na siya guys oh. Super tight. Hello guys, ayan guys, nahigpit na natin ang ating XXX Metal 24K. Napakahigpit na guys, super tight. Super tight ang ginawa natin guys. You know? Super tight. Yun. Yan na. Super tight ang ating ginawa sa 24K ni Sir. Ready na to for pick up bukas kagad guys. Yun ang usapan namin. Kasi gagamitin na niya sa pagbabakasyon niya. Yun, ikabit natin ngayon ang mga lenses niya guys at saka nose pad rubbers. Yun, super kinis pa ng lens. Ready na siya ikabit. Malinis na rin mga rubbers guys, yung mga nag-oily. Yun, nalinis na natin. Hindi na siya oily guys. Back to normal na. Napaka lutong pa ng rubbers. Yun. So, ayan na guys, ikabit na natin tong mga lenses niya guys. Super tight na guys. Napakaganda pa ng lens niya guys oh. Yun. Super tight. Yun, nakabit ng isa guys. Yun.
Yun guys, nasalpak na natin ang moose rubbers. Yun, no? Ito na naman ang ating T-Shocks. T-Shocks. Yun. Finish na guys. Ready for pick up na ni sir. Ayan na guys, natapos na natin ang XX24K. Mahigpit na guys ang nose bridge, malinis na ang frame. Yun, perfect. Wow. Super nice guys. Side view. Napakaangas. Yun. Thank you so much for trusting me, sir. Yun. Angas nito. Yan sir. Guys, balik ulit ang ganda ng XX24K na sobrang luma na. Balik na ang factory tight niya. Mas mahigpit pa sa factory tight. Yun. 24K na XX. Dito na yung customer. Hindi siya guys. Hello. Morning. Awesome, Alex. You are the man. It's tight. I already told a few friends about you. They're probably calling me too. Oh, so tight. Oh my god. It's crazy, yeah. Awesome, man. Man, some of those fishing spots I was watching your YouTubes, man. Yeah, You don't say what lakes you're at, eh?